Welcome to this last subunit from of chapter 2. The topic is on national income. Here we'll learn about the GDP inflator and the GDP and welfare. So what we've learned so far on national income, we've learned different concepts: GDP, GNP, NDP, and NP, and so on and so forth. Kaya GDP ngilalan. GDP is nothing but the market value of final goods and services produced di domestic territory measured in a year, every year, including it includes depreciation, maka dia gross. Jadi yuk kata, dai. Tika mo yu kata ka market value isong tu baka dia ka door market price. Chunky goods and services. Ni man kasnam. Mau kalong baong MP into Q. Market price into quantity. Kador chong ukhaw ba penmi ba kanong ipenmi ngiyo ya ka value chong ukhaw. Then reha kari don sibun ba ki goods and services. Nah, ni happen calculate each and every production of goods and services multiply per respective price katang iyo ka market value from rice, market value from wheat, market value from sugar, oil, tea, and so on and so forth. Some total piyo ka GDP. Ndai wang ne na ko jong piyo wang. Let's suppose ba kata ka economy tang mansung tho ka penmi tang bread. Kamut whatever is the production of bread, you know the price, that's the GDP. Namadon tong bread. Kata ka di tangka illustration. To subok ang 1999 2000 kata ka quantity bagi penmi bread kalang 100 units of bread. Maka price per piece per unit kalang 10. TGIU pina perkatang ta ada quantity, you know quantity, you know the price, you multiply, you get the value. Value ka value ka di ka market value. Ka market value jong bread. Haba tentang bread kamu kata ka di GDP. Quantity of that year multiply price of that particular year. 100 into 10. Next year 2001 quantity penmi bread la 110 la increase. Price la increase 15. 15 into 110 pure ya ka 1650. Kani ka GDP ka batmai. Baka di ka market value jong tau bread. Kay pure nang ni. PE gumba da multiply da ka jing penmi ata ka snam ka do jong ata ka snam. Hakini ki atli kin snam tang man sungtu ban compare ni ibakan ni ka GDP kala kiu na ka 1000 jaka 1650. Kala i kum baka kiu to ni se pet to baka jingmu jong ni kalong lada pi multiply ka quantity da ka price of that particular year ni penon kami ka current price ni ka GDP at current price. Namar ni use ka price jong katahi ka snam but ka quantity jong katahi ka snam. Kani ka bangila menta 1000 kadi GDP current price nama ka price yung 99 2000 kani ka 1650 kadi ka GDP at current price pangi multiply quantity jong 2000 2001 na price yung 2000 2001 nay but ni ong baka GDP at current price ni ong yakab kadi ka nominal GDP penyakot sinisya room kemudian nominal GDP nominal GDP sinisyarom kadai is simply the value of GDP at current prevailing prices. Current prevailing prices kini di current pahaw tos nem kani di current hang dengan nem katang yo ya ka GDP. Tama kalong gumne pada ladangi calculate ka GDP ya ka current price kanam ya thu hok ya kata ka jingkiu jong ka economic activity. Iku mang nela increase ka GDP la increase ke income la increase ke value jong goods and services ikum bala roy la mentoy nei ndrei wong ba ban so tho ya ta ka jing roy jing mentoy ngim de ban pe ya ka price ngidi ban wat kat no ka jing keu jong ka quantity la kata ka jing keu jong quantity kawan ra sishan em ka GDP te ban la ban le kum ta ngi hab ban le kum no ngi hab ban sim da ka price jong ka wei ka snam kata ka dijing permanent isim quantity jong kata kasnam price jong kata kasnam quantity jong next nam price jong next nam limtang iong em ngin le kum no ngin sim no daka quantity jong kita hi kisnam to mangi multiply no daka price jong kawai kasnam to kum ka ne hang ne ka next kolom ba cuba menta ka quantity ri sispa ngi multiply ka sispa temi si ajar next kolom last kolom Tenrei wong house nam 2000 2001 ka quantity kami 110 tingin multiply so to 15 ringi multiply lang do 10 banya la banya compare kan manero do 10 mentaro do 10 ngiyo man 100
1100. Kaya ka jing pair so to jing pair ka long bangi multiply da ka same price. Price ka badai jong ka base year ning ishim ka de 99 2000 ka de shipho ngi multiply shipho ka we khasan ka ngi multiply lang shipho la dadang don so usnem ajar 2001 2002 2002 2003 multiply be to 10 10 10 bangin sngo tho la ka ta ka jing roi so GDP ka de shisha na em na ka quantity na ka price. Pada ko balik kung ta kamu ilakan ba ni compare. Hakan ni kelas kolom, pila pun compare dengan plan. They use the same price, kabade ka constant price jong way usnam ni i baka national income na ka GDP ka kiu na ka siajar, siya ka siajar, sispa, ka kiu tam sispa. Dikata ka yatho ya ka real increase jong ka GDP. Taya kata ka daw ni soong baka di ka real GDP. Kamu you real GDP, wang ne real GDP is calculated in a way such that the goods and services are evaluated at some constant set of price, meaning ishim 99,000. Wang inshim na kata, since these prices remain fixed, inshim ita ka jo ba shipaw. Nay, kata ka wang, if the real GDP changes, kumbalong hang niya kakiw, change ka real GDP kakiw 1,000 to 1,100 to 1,100, kaya to yang we can be sure that the volume of production which is undergoing changes. Kamu ingin to kanya plan kani ka jing kiw jong ka GDP ka dei hok ka jing kiw jong ka quantity. Namar teng PUE lada jiaba kani ka GDP ka kiw ndre ka quantity ka klam kiw ban ka price ka taru ka laban pen kiw kani ka GDP. Tang da bakiw dor kalaban pen kiw GDP kumbolong ning i baka 1.1650 day bakiw san ka ndre kata kam day kayo kata ka day ka jing mi mar ko pe ka volume mar ka jing roi jong ka goods and services be produce mo kata ka day ka indicator ngimde men pe tang ya kata ka total jong ka GDP jong ka current price na mar teng ka yalam bakla ka price ya ban pe da kata ka jing kiw jong quantity te kani ka constant price ka ayan ni kata ka real value ka bangila ni compare song tu siya ka jing roi te kan mau ka jing pair ka debit tang na ka price ka current price no mat shimbe ka price kata ka snap ka constant price pa ding jet ka we ka base year na kata ka price jong ka base year is multiply ya ki quantity dan ni define goods and services jong shibun ba ki snap tenang tangi poi kan ladang ya tip mentai sa pang GDP current price but GDP constant price in other words you can call it nominal GDP but real GDP yang ne kani ka second last kani ka nominal kani ka last kani ka real GDP tu wang mentang ila ban yo ya ka GDP inflator subu wang menta kadang iong ya kan ka GDP nominal GDP in denote capital GDP, real GDP in small GDP, the GDP inflator today, nominal by real GDP. Nominal by real jong ka tahi ka snap. Mo mangi ko abon compare katno ka jingkiw jong ka dor ka sa panya pair ya ka GDP na ka constant siya ka current nakakatway spa siya kan pa. Bomday na ka output day na ka price. Katno ka inflate. Sino to? Kamu ladang ibu ka value jong ka GDP yang ni kan riusan po jong snam arajar ni way but ladang ibu ka value jong real GDP sipo kan wis pa yin pin 1.5 kamod ba kata ka pen i pagka jingkiw jong kani ka GDP na ka constant sa ka current ka day 1.5 na ka daw jong ka price tapi gan ka price ka kiw ka sipo sa ka katsan lani pila bon ong ru lada pi multiply kani ka GDP inflator daw 100% pinyo ka GDP inflator percentage. Nay, at pila kung tao 1.5 kala 150. Kung magpakata ka GDP, na ka real ka nominal ka increase by 150%. Kini example mga sim lang ni. Mo. Tiwang kani ka rukom kanya kani ka GDP inflator kabatayang iya kata ka jing compare dengan kan real ka nominal Kidon ruman siya ngila sim class 11 kun mawa ka price index ngila sim ya consumer price index kun maw nang tang ngila sim ro ya ka wholesale price index
kini baru kau sepersiang pen mapi kini gibala sim senam tapi ngoto kajinga compare na kawai ke por sa kawai ke por ka kiu dah kat no ma kata kadi ke ba don kam ta. Okay, what is the topic we have just discussed? It is about the distinction between nominal GDP and real GDP. Real GDP use kini pila arbanyo ka GDP inflator. GDP inflator ka in ya tu yang ni bakata ka increase jong GDP ha ka snam na ka constant siya ka current na ka real siya ka nominal ka day na ka daw jong price pa ka increase amday na ka quantity increase ka no ka price 150 times. Mentoin pois ka topik ba ar ba ka khaddo kata kalong hatu habang Kenya kani calculate this national income niyo ka values of goods and services na karoy hatu kawan ra em ya ka baha ka miat ya ka welfare jong ki citizen ya ka jing mentoy ya ki breu mentoy na mentoy lani dapat yung GDP semua thon em bak ka batay na em ka welfare da Q GDP Q na em ka welfare here GDP here na em ka welfare kata kadi ka konsep ba khado ang ni uang ba da pechwe point baning kong kalong pechwe ka uniformity jong kani ka distribution of GDP. If GDP of a country is rising kung tumeneng lapet ka nominal ka kiu nak siajar sa kadrusan pau lani na ka siajar sa kadwi spa. If the GDP of the country is rising, the welfare of the people may not rise as a consequence. Answer piyo not. Kay jing ya deng ong ta kadaw. Hatu dapat ya GDP ni batay na em ya ka jing kabatay na em ya jing mentoy ke breu ni ong em. Takiu ka GDP teng kampoy sa gibreu. May not explain the welfare whether the people in the economy they attain welfare the well-being kata kamla ban batay. Di ban pet the kiway ban pet welfare om na ka GDP. This is because the rise in GDP may be concentrated in the hands of the very few individuals or firms. For the rest, the income may in fact have fallen. In such a case, the welfare of the entire country cannot be said to have increased. Takadawong. Dapat nakata ka jing kiu menemong iba ka kiu na kaksia jar karwis pa na karon price nang ni shani kata ka jing kiu teng ka di jing kiu tangda ka ba yo mentoy de kitu kat tu kat ningut ki bala klain lupa ngamut ki ba dan ba em ki ba trei ba kata ka bo pat ba pat lang umya yo mentoy na kani taka daw ngin pen na GDP kanom batay kata ka welfare kam ngam jiliu kata ngidon kam pe chikiwe taka mut ba GDP cannot explain welfare. Nomor balay, kamlong uniform. Hatu GDP kan wan rae ka welfare, sapet pi itu nuksa, kabaar kalong ba, aba Kenya ka GDP, ningkong, ihabang iken, yaki activity laong ba, buon ki activity ha ka economy klam, lakin tang ya kabadon pisa, GDP ka multiply market price tang kabadon pisa, iba Kenya in monetary terms. That many activities are not evaluated in monetary terms. For example, domestic services by women, kami imay, ikintay, ibasyong hayeng, na tray, bro, sini tray siat ki sar ki penkhot, kini kimi obay nong. Na kata kadi activity jing siya, tang bakim kan include ikade bakade ka economic activity. Hak GDP ki include tang ka economic activity. Kane kam jung ki long kme ka tang non economic activity namar kam dan bisa tin rei kat kane ka kam ki rei nai ki contribute chi bon rei kam de ka pa jung GDP kam ka GDP ka khlamla kan ban batai lang ya kita nai ka ba kidan rugi kam ki ba haki khai pateng i practice ka barter system barter exchange kani kalong ba umdan pisa exchange goods for goods te ka GDP ru ka khlam consider ka klem take into account ni ka barter system sibun ki mar ki ya khayi klem ya pisa te kumi kita ki lat na ka national income takadaw ang bakay GDP ka batay ka welfare kamha namar ka ino ay ni banta ba kung san kung kam hayeng kitay kambu jing khen ka jing ya khayi pateng ba klem don kam pisa klembu jing khen ka su khen ba tang ka rukom khen ba mi pisa ba day ba in monetary terms takadawang ne kado GDP calculated in a standard manner kung bachule
Nay, market price may not give us a clear indication of the productive activity and the well-being of the country. Kam me thu lut, kam cover lut kadaw ka GDP kadon ka jingduna. Pagkabakado ka lang ba, haba Kenya GDP ngi Kenya kata market value ki jingmi jong ki mar nay, rengi ino pa de ya externalities. What is externalities? Refers to the benefits or harms a firm or an individual causes to another for which they are not paid or penalized. Externalities do not have any market in which they can be bought and sold. Ka example ayang ni ka refinery. Kani ka refinery ka di petrol. Kata ka jing di petrol kadai ka output. Kadai ta ka goods mo ka produce ngi ken ka no pun what is the market price? You get the GVA, the gross value added, PO ya ka GDP na kani lala Kenya. Na in rangi small to pada bak haba kani ka oil refinery ka don hang ni la ong ba kani ka basam ni it may also pollute the nearby river. Baro ki kana ki pollute. Nay ajan baro ki kana ki pollute. Ti kata kan ke jing pollute kadi ke jing do nong kabalong harmful amyo utau train re ka imlang salang. This may cause harm to the people who use the water. Hence, their well-being will fall. Dakhanya kajing pun mi petrol, tela yo nong la kiu ke GDP. Ndrei basa hang tu pelun saudong ne katuka refinery. Idu nong hakakot ka kya. Ka well-being ko fall. Tegkum nongin ong habaka GDP ka shim ya kajing mi petrol la kiu la yo ka he ka kamay. Ndrei ka consequence na kata pa de kahyar na marba kampej. Nay, kata kadaw wong idon kini ki externalities, ibalong harmful, ibalong la kadi ka health, la kadi ka environment, nay, ba undon ba bear to ka cost, will not bear any cost. Tu refinery unum kit kle. Kini yung kidi ki externalities. Ya ba kanya GDP niklam include externalities. GDP is not taking into account such negative externalities. Therefore, if we take GDP as a measure of welfare of the economy, we shall be overestimating the actual value, actual welfare. Dahil lading yung ba pleng la kiu kayo kot tela kibriu la ya imsuk imsan la ya bahaya miat kam longgunta. Nomor balik GDP ka penitang ka pisah. Dre jabok jaban ki consequence bang mi ang tu kibriu ki ber. Klem khen. Dikata ka di jing tulot. Nani ka limitation ka mangilaman ong jong kanika GDP baka kan batay ya ka welfare. Kamu kan namla aban batay ka welfare. Namar kata ba kamlong uniform hakaba laksam ya ka hakaba kam khenyi kini non monetary activity nang takadon ki externalities ka kam consider. Nay takadaw ka welfare kam sya aban batay da ka GDP ka don giwi nang batay. Ka GDP ka telot ka don lagi jong ki limitation hang ta. Te kita gini bentah desa kan mau gini learning outcomes kiba pin persyang ban ya thau isna lengkot kumbala da batai last class kan jimut juga GDP cilan arlan GDP GNP kelas untuk ya per tang nomor bau when kamu piat factor income from abroad nang ta NDP ni duit tang gross we per net NNP ne kata kadi ba la biang tang ba katang factor cost ingila lan ru ka eka market price kami price kadon nem don ni ka production tax kadon nem don ni product tax keju ini likely ha compare na ka production taxes pada product tax di sa persyang tho ini konsep bapin suk bapin ganma nang taman tangi la ni kani ka nominal GDP and real GDP kaditang nakataw jo ka price current ka price constant nang tangi yo itu formula jong GDP inflator ndai nang tapate kabakado kalong in short explaining the limitation of using GDP as an index of welfare of the country kadon lagi tu gidlay tu lagi limit bu note gitu nang bapin song to ban pulih ban batai. So that's the last part of national income chapter 2 calculation part saya pet niat theory the next class chapter 3